Good morning, dear children. Welcome to science class. In the previous class, we learned about first aid. Today, we are going to continue that. Okay? Okay. First aid for burns. First aid for burns. Okay. There are two types of burns. Minor burns and severe burns. What will you do when you occur a minor burn? What will you do? We have to let running cold water flow over the burn until the pain subsides. പെയിന് മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം. Then apply an antiseptic lotion or a cream. Okay. In the case of severe burn, we have to cover the burn with a clean piece of cloth or sterile gauze to protect it from germs and dust. Severe burns ന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? First we have to cover the burn with a clean cloth or a sterile gauze. For what? For what? To protect it from the germs and dust. If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. We have to give him a warm drink. Then dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a wet compress. നമുക്ക് ഒരു വെറ്റ് കംപ്രസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്ത് a sterile piece of cloth dipped in a solution of baking soda. ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ മുക്കി വെച്ച ഒരു ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് നമുക്കൊരു വെറ്റ് കംപ്രസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, if the burn occurred due to a chemical, കെമിക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബേണിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? First we have to wash it. First we have to wash. We have to remove the clothing from the affected area. First we want to remove the clothing. ഏത് ക്ലോത്ത് ആണോ ആ എഫക്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ക്ലോത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we have to wash off the chemical. ആ കെമിക്കൽ പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. Then cover the burn with sterile gauze and send for the doctor. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബേൺ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ഗോസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക. Then send for the doctor. For firefighting, what are the first aid for firefighting? When you see a building caught in fire, what will you do? What will you do? Yes, we will inform the nearest fire station. Okay. First you have to inform the nearest fire station. ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ തീപിടുത്തം കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to inform the nearest fire station. If that fire caused by petrol, what will you do? We do not throw water on it. പെട്രോൾ കൊണ്ടാണ് ആ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ we do not throw water on it. Why? Because petrol is lighter than water. That flow above the water. വാട്ടറിന്റെ മുകളിലാണ് പെട്രോൾ നിൽക്കുക. അപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ പെട്രോൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കത്താൻ കാരണമാകും. So we want to throw sand or mud on it. Do not throw water. We want to throw sand or mud. Okay. If a person's clothes catch fire, what will you do? ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സിന് തീ പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Do not allow him to run around in panic. Do not allow him to run around in panic. അതായത് ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സിന് തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? പെട്ടെന്ന് ഓടില്ലേ? We do not allow him. We want to make him roll on the ground. ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യണം. ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യാൻ പറയാം. Then cover him with thick blanket. ഒരു thick blanket കൊണ്ട് cover ചെയ്യാം. Okay. If the fire caused by defective wiring or an electric gadget, ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് വയറിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Do not throw water on it. We do not throw water on it. First we have to turn off the main switch.
ഒരു തീപിടുത്തം എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് വയറിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്വിച്ച്. മെയിൻ സ്വിച്ച് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഡു നോട്ട് ത്രോ വാട്ടർ. വൈ? വൈ? Because it can cause electrocution. What do you mean by electrocution? വൈദ്യുതി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മരണം. അതുണ്ടാകും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. We want to throw sand. We want to throw sand, not the water. വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? We have to throw sand and use a fire extinguisher. We have to use a fire extinguisher. Here you can see the picture of a fire extinguisher. തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് fire extinguisher. Okay. Next. For animal bites. For animal bites. ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? First we have to wash the wound with soap and water in order to remove the germs. The saliva of some infected animals contain virus such as rabies that will cause the disease hydrophobia. Infected ആയിട്ടുള്ള ചില ആനിമൽസിന്റെ സലൈവയില് റാബീസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ഉണ്ടാവും. That will cause a disease called rabies or hydrophobia. Hydrophobia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം. അതായത് എന്താ പേപ്പട്ടി വിഷബാധ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവും. So we have to wash the wound with soap and water. Okay. Then apply an antiseptic solution. Then bandage the wound and rush the victim to the doctor. Wound bandage ചെയ്യുക. Then rush to the doctor. Doctor എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. Then for snake bite. പാമ്പ് കടിയേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും? We have to apply a tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart. ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബൈറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ടേർണിക്കറ്റ് കെട്ടുക. Then rush the victim to the doctor. ആ വിക്ടിമിനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. Then for poisoning. എന്തെങ്കിലും പോയിസൺ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Some materials like nail polish, naphthalene balls, paints, detergents, and some medicines are poisonous. So we have to keep all the medicines locked away from the reach of little children. We have to keep all the medicines locked away from the reach of little children and read the label very carefully before taking any medicine. We have to read the label. എന്ത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും we have to read the label and note down its expiry date. Okay. Then properly wash vegetables and fruits before eating them. കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം. Okay. Then in case of any kind of poisoning, try to make the victim vomit. എന്തെങ്കിലും തരത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തെങ്കിലും പോയിസൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have to vomit it. We have to vomit it and rush the victim to the doctor. Okay. These are the first aid. Okay. You already completed this lesson. So, dear students, try to understand all these points and study well. Okay. We will meet in the next class. Okay. Bye, dear children.